Good morning. Um, let's start our new subject, is microeconomics. The last video, which I have shared with you, explained the syllabus that we have to learn for the semester, for the second semester. And our paper name, as I have mentioned yesterday, it's Macroeconomics, paper 1. And നമ്മൾ നേരത്തെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് മൈക്രോ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, ഓർക്കുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് കം ടു ദ ടോപ്പിക് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ്. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു share some of the concepts related to macroeconomics, meaning nature and scope of macroeconomics, and also the limitations of macroeconomics. So let's move on to the first slide. The term macroeconomics is derived from Greek word macros, which means large. ആ ഒരു ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ തുടക്കം, ആ ഒരു വാക്ക് കിട്ടിയത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് സ്വീകരിച്ചത് എന്നാണ് അഭിപ്രായം. And this term was firstly coined by Ragnar Frisch in 1933. നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, separation of economics into micro and micro economics was firstly made by Ragnar Frisch in 1933. അതിനു മുമ്പ് അത് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമി അങ്ങനെയൊക്കെ പല പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു മൈക്രോ സെപ്പറേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ഇതിനെ ഒരു, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. ബട്ട് ദ സബ്ജക്ട് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് it became a specialized branch of economics and we popularized, and this branch of economics was popularized by the writings of John Maynard Keynes, James Keynes. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൈറ്റിംഗ്സിലൂടെയാണ് ഇതിനെ ഒരു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു തന്നത്. സെപ്പറേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് റഗ്നാർ ഫ്രിസ്ക്, പക്ഷേ ഇതൊരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കെയ്ൻസിന്റെ റൈറ്റിംഗ്സിലൂടെയാണ്. ഇനി എന്താണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ്, ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെ സിംഗിൾ വേരിയബിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. ആൻഡ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് dealing with the performance, structure, behavior, decision making of an economy as a whole. In other words, microeconomics is a study of the economic behavior of aggregate units. അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് യൂണിറ്റ്സിന്റെ ബിഹേവിയർ പഠിക്കുന്ന, അഗ്രിഗേറ്റ് യൂണിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന, ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ് അല്ല. അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം, അപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് അല്ല, ഒരു കൂട്ടം യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത്. മൈക്രോ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ, മൈക്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോർ ദാൻ വൺ, ഒരു കൂട്ടമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് യു സ്റ്റഡി ദ പെർഫോമൻസ്, ദ സ്ട്രക്ചർ, the behavior and decision making of economy as a whole. ഇത് നമ്മുടെ ഗാർഡനർ ആക്ലി, വൺ ഓഫ് ദി ലീഡിംഗ് എക്കണോമിസ്റ്റ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്. മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് is a study of the forces of factors that determine the level of aggregate production, employment and prices in an economy and their rate of change over time. മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ, മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ, ടോട്ടൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ്, അതേപോലെ എക്കോണമിയിലുള്ള പ്രൈസ് ലെവൽ, ഇതിനെയൊക്കെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ്, ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്നാണ്. ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻസ് എല്ലാം പറഞ്ഞത്, മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് എക്കോണമി ആസ് എ ഹോൾ. എക്കോണമിയിലുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഗ്രിഗേറ്റ് യൂണിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്.
and it studies total aggregate level of output, national income, the price level of the national and the level of national employment, consumption, investment, prices of the economy, viewed as a whole. ഇതെല്ലാം മൊത്തത്തിലാണ് നമുക്ക് രാജ്യത്തുള്ള അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എത്രയാണ്, രാജ്യത്തുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രയാണ്, ഇൻകം ജനറേഷൻ എത്രയാണ്, സേവിങ് എത്രയാണ്, കൺസംപ്ഷൻ എത്രയാണ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയാണ്. അല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൺസംപ്ഷൻ സേവിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നല്ല, രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം കൺസംപ്ഷൻ സേവിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത്. And it develops models that explains the relationship between the factors such as national income, output, consumption, unemployment, inflation, saving, investment, international trade, and international finance. ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത്. അതെല്ലാം മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പഠനമാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ the important areas that come under microeconomics are employment, trade cycle, business cycle, inflation, deflation, monetary change in the monetary policy or policy changes, economic growth, then determination of the level of income and employment. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ദ കോസസ്, എഫക്ട് ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമിനിങ് വേരിയസ് അഗ്രിഗേറ്റ് വേരിയബിൾസ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചേഞ്ചിനുണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങൾ, എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം macroeconomics is a study of the aggregate behavior of the aggregate units. The aggregate units ne kurichu padikkunnu. Microeconomics നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സിന് ബിഹേവിയർ ആണ്. ഇനി മൈക്രോഎക്കണോമിക്സ് വരുമ്പോൾ അത് ഒരു ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം കൺസെപ്റ്റ്, ഇത് ഒരു പാർഷ്യൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഓൾ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിക്കോസ് we have already learned that differences in the first semester, the first module of the microeconomics. അതിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലുണ്ട്, വേരിയബിൾസ് യൂസ്ഡ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, ടൈം പീരീഡിലുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസസ് ആണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മൈക്രോ ആൻഡ് മാക്രോ. ഓക്കെ, ദ നേച്ചർ ഓഫ് microeconomics. Nature of microeconomics. We have already learned from its definition that macroeconomics studies the behavior of aggregate units. അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ഈ അഗ്രിഗേറ്റ് വേരിയബിൾസ് എന്നുള്ള? ഒന്നാമത്തെ ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ്. സ്റ്റഡീസ് അബൌട്ട് ദ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ലെവൽ in an economy or unemployment level in an economy, and it studies of factors that cause for this unemployment. It studies about the effects of full employment. It studies about the problems related to different kinds of unemployment, and studies different types of employment. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പല അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഏതൊക്കെയാണ്, എന്തിനാ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അത് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്, അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ആസ് പെർ ദി കെയ്നീഷ്യൻ കൺസെപ്റ്റ്, ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി അറ്റൈൻഡ് ഓൺലി ത്രൂ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ്. അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് നാഷണൽ ഇൻകം. National income is another topic that comes under microeconomics. National income means total income earned by the country during a financial year. And that is also part of microeconomics. Then next one is total consumption. Consumption of the total households in the country. Consumption of food, non-food items, etc. Then price level, general price level in the economy. The general price level is also part of microeconomics. It's not a micro concept. It's a part of micro concept. Price of a commodity, single commodity is a micro concept. General price level in the economy is a macro concept. It is based on that we measure inflation, deflation, etc. But other measure in the price level based. The total saving of the people in an economy. അതേപോലെ ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഒരു രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയാണ്, അതും മാക്രോ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്.
നാഷണൽ ഔട്ട്പുട്ട്, രാജ്യത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെ അളവ് എത്രയാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ. അതും ഒരു നമ്മുടെ ഒരു മൈക്രോ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അതേപോലെ കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ, എന്താണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, പല കമ്മോഡിറ്റികളും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്, അതും ഒരു മൈക്രോ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ദെൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ്. അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് എത്ര നമ്മൾ ടോട്ടൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ്, ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്, രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം ഡിമാൻഡാണ്, അല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഡിമാൻഡ് അല്ല. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിലുള്ള ഡിമാൻഡ് അല്ല, ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡാണ്. Then aggregate supply, total supply in the market in the country. Then wage level, total the wages of the all employees in the country, not the wage paid to a single labor. It's wage paid to all the workers, all the employees in the country. So these are the various factors that come under the study of microeconomics. And macroeconomics covers all these subjects. So in this case, microeconomics, we study the interrelationship between all these variables, aggregate variables, and determination, the causes of change, etc., are being analyzed or studied in microeconomics. Okay. Um, and it's also, macroeconomics also known as the theory of income and employment, because it is a theory which would determine the aggregate equilibrium level of income and employment in the economy. രാജ്യത്തെ equilibrium level of അല്ലെങ്കിൽ full employment level of equilibrium അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെവലിലുള്ള ഇൻകം എത്രയാണ്, അതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒരു this theory is also known as the theory of income and employment. And it is concerned with the problems of unemployment, economic fluctuations, inflation or deflation, national trade and economic growth, etc. ഇതെല്ലാം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഇതിന്റെ inflation, deflation, international trade, balance of payment, trade surplus, deficit, economic growth. All these are part of microeconomics, and it is also concerned itself with the effect of investment on its total output, income, aggregate demand, employment, etc. അതിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഇമ്പാക്ട് ഇതിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നു. അതേപോലെ monetary sphere, it studies the total quantity of money on the total quantity of money supplied and the general price level, etc., is being studied the sphere of monetary sphere. And it also studies international trade, the problems of balance of payment, the factors that retard the economic growth, which bring economy on the path of economic development. All these factors are also part of macroeconomics. Okay, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. So according to Gardner Ackley, again, macroeconomics concerns itself with variables such as the aggregate volume of output of an economy, the extent to which the resources are employed, the size of the national income and general price level. അപ്പം ഇതെല്ലാം പറയുന്നതാണ്. മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ഇറ്റ് അനലൈസസ്, സ്റ്റഡീസ് വേരിയബിൾസ് ഇൻ അഗ്രിഗേറ്റ് സെൻസ്, ഓർ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് വാല്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ്, അഗ്രിഗേറ്റ് വേരിയബിൾസിനെ കുറിച്ചാണ്. There is no study on individual units. Everything is studied together, study of aggregates. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പല പ്രോബ്ലംസ് ആവാം, ഡിറ്റർമിനൻസ് ആവാം, എഫക്ട്സ് ആവാം, കോസസ് ആവാം, എന്തും ആവാം, അതെല്ലാം അഗ്രിഗേറ്റ് യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. Now let's see in the scope or importance of microeconomics. ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത്, microeconomics is used to understand the working of an economy. Working of an economy, whether the economy is moving towards development, the economy is having development, or it is having growth, whether there is a full employment or unemployment, is the price level is moving up or down. The normal performance of the economy is assessed using various macroeconomics variables. അപ്പോൾ അത് എക്കോണമിയുടെ കോമൺ പെർഫോമൻസ് അസസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ പറയുന്ന മാക്രോ എക്കണോമിക് കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ. Then formulation of economic policies, it also helps
in formulating various economic policies like monetary policy, fiscal policy, trade policies, employment policies, etc. or price policies. എന്ത് തരം പോളിസിയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോളിസികളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസി അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫോറിൻ ട്രേഡിന്റെ സിറ്റുവേഷനെ ബേസ് ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ്. അതനുസരിച്ചാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇതെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിനും ഈ പറയുന്ന മാക്രോ എക്കണോമിക് വേരിയബിൾസ് ആണ്. Then it solves the problem of unemployment. One of the important problems faced by the developing economies is the problem of unemployment along with the poverty. And economics give various suggestions or it provides various solutions to the problem of unemployment. നമ്മൾ ആ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ കെയ്ൻസ് നമ്മളൊരു 1930s നമ്മൾ കണ്ടാണ് വാട്ട് ദ പ്രോബ്ലം എക്സിസ്റ്റഡ് വാസ് acute shortage, severe unemployment and poverty. അപ്പോൾ ആ 30s ഡിപ്രഷൻ കാലഘട്ടമൊക്കെ ഇതിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ ആ പ്രോബ്ലം ഈ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോബ്ലം ഓവർകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ കെയ്ൻസ് എന്ത് വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? എഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് കൂട്ടണം എന്നാണ് കെയ്ൻസ് പറയുന്നത്. എഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ്. അപ്പൊ എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും. അപ്പം എഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിപ്പിച്ചാലേ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റൂ, അല്ലെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ, അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് കെയ്ൻസിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല മെഷേഴ്സും ഈ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി to solve the problem of unemployment. Then estimation of national income is another important area in which we can apply the macroeconomic concepts. And there are different methods for estimating a national income, like income method, expenditure method, value added method. അങ്ങനെ പല മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു മാക്രോ ഫ്രെയിംവർക്കിലാണ് നമ്മളിതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. Then economic growth. The assessment of economic growth is also part of macroeconomics, and the economic growth can be assessed by considering the movement of the national income and the change in the national income of the country. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് economic growth measure ചെയ്യാം. And the economic growth depends on many other factors: employment, consumption, investment, then price level. Various factors are influenced. The economic growth is influenced by many factors, and it can be measured using it can be measured by identifying by analyzing the movement of national income or the direction of the movement of national income. India change അനുസരിച്ച് നമുക്ക് economic growth ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രോത്തിന് വിഘാതമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതൊക്കെ അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിന്റെ പഠിക്കുന്ന then it is used to analyze monetary problems like whether the economies have inflation, deflation, or what actually is the condition existing in the price level. അപ്പൊ അത് അല്ലെങ്കിൽ മണി സപ്ലൈ എത്രമാത്രമാണ്, മണി സപ്ലൈ കൂടുതലാണ്, മണി സപ്ലൈ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൈസ് ലെവൽ കൂടാം. ആൾക്കാരുടെ കൈവശം കൂടുതൽ പണം എത്തുന്നതനുസരിച്ച് കമ്മോഡിറ്റി ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കും, കമ്മോഡിറ്റി ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ പ്രൈസ് ലെവൽ വർദ്ധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ മോണിറ്ററി അസസ്മെന്റ്, ദ ലെവൽ ഓഫ് മണി സപ്ലൈ is assessed, and a lot of credit control methods are used by the government to regulate the supply of money or credit, and thus it ensures stability in the economy. Then it also used to analyze the business cycle. Business cycle means inflation, deflation, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ. അവ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, അവയുടെ മൂവ്മെന്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന്, അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് എല്ലാം മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ പറയുന്നുണ്ട്. Then to understand the behavior of individual units. Of course, these macroeconomic principles are also used to understand the behavior of individual units. Even though we study macroeconomics is a study of aggregate variables, still it also uses various individual performance to formulate various policies or to have a better understanding on micro concepts. ഇപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസെപ്റ്റ്സിനെ കുറിച്ചും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്.
അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പല മാക്രോ കൺസെപ്റ്റ്സും ദേ ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായിട്ടുള്ള പഠനം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. Then it explains the factors which determine balance of payment. ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രേഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ആൻഡ് നോർമലി ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഷോയിങ് ദ ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് കറൻസി. ഇപ്പൊ രാജ്യത്തിനുള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും പോകുന്ന കറൻസിയും മൂവ്മെന്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിനുള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും പോകുന്ന ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസും ട്രേഡ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ആവും, സർപ്ലസ് ആവും, ചിലപ്പോൾ ബാലൻസ് ആവും. നോർമലി ഒരു ഡെഫിസിറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് അത്ര അഡ്വൈസബിൾ അല്ല. രാജ്യത്തിന്റെ സേഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സേഫ്റ്റി ബേസിസിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് every nation should have a surplus balance of payment or to have a balanced balance of payment. അങ്ങനെയുള്ള അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കുറെ ട്രേഡ് പോളിസീസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതിനും ഈ പറയുന്ന മൈക്രോ എക്കണോമിക് കൺസെപ്റ്റ്സ്. So these are the various scope or importance of macroeconomics. Now, indiscriminate use of macroeconomics misleading. This is another important drawback of macroeconomics. For example, suppose the government is introducing, or the central bank is introducing monetary policy. സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ പ്രൈസ് ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പോളിസിയാണ് മോണിറ്ററി പോളിസി. അത് ചിലപ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ ആ പോളിസി ആ പോളിസിയുടെ ആവശ്യകതയുള്ളൂ. മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇനി മറ്റു രീതി പറഞ്ഞു, ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. പല സ്കീമുകളുണ്ട്, പല സ്കീമുകളിലെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പല എന്താണ് നമ്മൾ MGNREGP, മഹാത്മാഗാന്ധി റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ല മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിൽ കുറെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ആ പോളിസി പക്ഷേ ഒരു കോമൺ ഫ്രെയിംവർക്കിലാണ് പോളിസി വന്നിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രൈസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പോളിസീസ്, അതേപോലെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പോളിസീസ്, അതെല്ലാം ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലായിരിക്കും അത് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ദാറ്റ് മേ നോട്ട് ബി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദി അതർ സിറ്റുവേഷൻസ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു അവിടെ ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് യൂസ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക് പോളിസീസ് ക്രിയേറ്റ്സ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ an economy. ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ഒരേ പോളിസി വരുമ്പോൾ അവിടെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ല. പക്ഷെ that may not be much beneficial for all the sections of the people. അത് മറ്റൊരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി സം ഓഫ് ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ 2-3 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. മീനിങ് ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ്, നേച്ചർ ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ കോമൺ നേച്ചർ എന്താണ്, അതേപോലെ കോമൺ നേച്ചറായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് യൂണിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, then we have seen the scope or importance of microeconomics, but finally we have seen the various limitations of microeconomics. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലുള്ളത് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.